ಎವ್ರಿವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ದು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಲೆಸನ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೆಸನಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರೊಳಗೆ. ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ವೈ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಅದು ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ನಮಗೆ ಆ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಏನು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ, ವೈ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಸಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮೆಟಲ್, ಗ್ಲಾಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟಸ್. These substances are non-biodegradable because the microorganisms do not have enzyme that can digest these substances. Therefore, we classify them as non-biodegradable wastes. Other substances such as paper, vegetable wastes, etc. that can be easily broken down by enzymes are biodegradable wastes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಯಾವುದೇ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ, ಮೆಟಲ್ ಆಗಲಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್, ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದೆರಡು. ಪೇಪರ್ ಆಗಿರಲಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇದು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀಸನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅದೇ ಥರ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಗಿವ್ ಎನಿ ಟೂ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ biodegradable substances could affect the environment. Biodegradable substances affect the environment in following ways. The biodegradable substances such as tree leaves, plant parts and kitchen wastes can be used as humus after composting. This will enhance this soil fertility. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ವೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವೇ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ ಏನು, ದ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್. ದೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಶನ್? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಗಿವ್ ಎನಿ ಟೂ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ biodegradable substances would affect the environment. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ವೇಸ್ ವಿಚ್ ದ biodegradable wastes affect the environment ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಗಿವ್ ಎನಿ ಟೂ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವುಡ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೇಸ್. They contaminate soil and water resources as they cannot be decomposed by microorganisms. These substances, when accidentally taken by stray animals, can harm them and even cause their death. What are trophic levels? Give examples. So ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. Give an example of food chain and state the different trophic levels in it. So a trophic level is the level of species in which an ecosystem on basis of the source of nutrition such as producers, primary consumers, secondary consumers, etc. The producers form the first trophic level as they are manufacture food. The primary consumer form the second trophic level, the secondary consumers form the third, the tertiary consumers form the fourth trophic level. So ಅದೇ trophic level ನಿಮಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಫುಡ್ ಚೈನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. So various trophic levels are connected through food chains. For example, in an aquatic food chain, phytoplankton are producers, zooplankton are primary consumers, and small fish is secondary consumer, and so on. So ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೆಸರಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಲ್, ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶ್, ಝೂಪ್ಲಾಂಟ್ಕಾನ್ ಹಾಗೆ ಫೋಟೋಪ್ಲಾಂಟ್ಕಾನ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕ್ವಾಟಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದು. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಫುಡ್ ಚೈನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬರೀರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆದರೂ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಡಿಕಂಪೋಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗಿ ದಟ್ ಆಬ್ಟೈನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. They help in the breakdown of organic matter or biomass from the body of dead plants and animals into simple inorganic raw materials such as CO2, H2O and some
ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓಝೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್? ಸೊ ಓಝೋನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಡಿಕಂಪೋಸರ್, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. Ozone is a colorless gas that acts as a screen of ultraviolet radiation. It is continuously formed at the higher levels of the atmosphere due to the action of UV rays on molecular oxygen. The high energy UV radiation break down O2 molecules into nascent oxygen. So O2 in the presence of UV radiation, O plus O, adu nascent oxygen agutte. Then this oxygen atom combines with the oxygen molecule to form ozone. So O plus O2 is equal to O3. So hege O3 form agutte andre ide. In recent years, the amount of the ozone in the atmosphere is getting depleted. This ozone depletion causes a greater amount of ultraviolet radiation to enter the Earth's atmosphere. This has an indirect effect on the ecosystem. Ecosystem includes both biological community and non-living components of an area. It results in the death of many phytoplanktons, thereby affecting the process of photosynthesis. Plants utilize atmospheric CO2 to make their food. In the absence of oxygen, the levels of CO2 in the atmosphere will increase, which would be in turn lead to increase in global warming. The depletion in the ozone layer increases the frequency of infectious diseases as it suppresses the immune system of both human beings and animals. The frequency of skin cancer also increases in human beings because the direct exposure to ultraviolet radiation. How can you help in reducing the problem of waste disposal? Given two methods. The problems of waste disposal can be solved by the proper waste management, including the collection, transport, processing and disposal of the waste material. The problem of waste management can be solved by the following given measures. Use separate bins ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ non-biodegradable and biodegradable wastes. Different garbage bins for disposing biodegradable wastes and non-biodegradable waste. Reduce the usage of non-biodegradable products such as plastic. Which of the following groups contain only biodegradable items? So ಈ ಥರ MCQ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಲೆಸನಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆದರ್, ಗ್ರಾಸ್, ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಫ್ರೂಟ್ ಪೀಲ್, ಕೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಕೇಕ್, ವುಡ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿ ಮೆಥಡ್ ಈ ಎರಡೂ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅ ಫುಡ್ ಚೈನ್? ಗ್ರಾಸ್, ವೀಟ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಗ್ರಾಸ್, ಗೋಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್, ಗ್ರಾಸ್, ಕೌ, ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಗ್ರಾಸ್, ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಬಂದು ಗ್ರಾಸ್, ಗೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗೋಟ್ನ ತಿಂತಾರೆ, ಗೋಟ್ ಬಂದು ಗ್ರಾಸ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. Which of the following are environment friendly practices? Carrying cloth bag to put purchase in while shopping, switching off unnecessary lights and fans, walking to school instead of getting your mother to drop on your scooter, all of the above. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು answer all of the above. So what will happen if we kill the organisms in one trophic level? So ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ important question. Various trophic levels are connected through the food chain. If all the organisms of one trophic level are killed, then it will disrupt the entire food chain. For example, in a food chain, if all the plants are killed, then all the deer will die due to the lack of food. If all the deer are dead, then soon the tigers will also die. Due to the death of these animals, the decomposer population will rise in that area. This is just an example of one food chain. However, in nature, food chains are not isolated. They are interconnected in the form of food web. Therefore, killing all the plants of an area will not only affect the deer, it will also affect the other herbivores such as goat, cattle, sheep, etc. Will the impact of removing all organisms in one trophic level will be different for different trophic level? Can the organism of any trophic level be removed without causing any damage to the ecosystem? Organisms of all trophic level are equally important and are an integral part of the ecosystem. If all the producers are removed, then it will affect the herbivores as it is their primary food source. Death of all herbivores will soon affect the primary carnivores and so on. Now let us suppose that all the deer and the herbivores are killed in a region. This can lead to an increase in the number of producers at the same time. So at the same time, there will be an increase in the number of other herbivores such as rabbit, goat, sheep, etc. Due to less competition, this will also lead to the increase in population of only consumers of these increased herbivores. Thus, the balance in the ecosystem gets disturbed if any of its component organisms are removed. What is biological magnification? So ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ will the levels of the magnification will be different at the different levels of the
ecosystem. Biomagnification is the increase in the concentration of pollutants or harmful chemicals within each step of the food chain. The levels of biomagnification will be different at different trophic level. For example, in a pond of water, DDT was sprayed and the producers were found to have 0.04 ppm concentration of DDT. Since many types of plant corns are eaten by some fishes and clams, their body accumulates 0.23 ppm of DDT. Seagull that feeds on clams accumulates more DDT as one seagull eats many clams. Hawk, the top carnivore, has the highest concentration of DDT. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? What is the problem caused by the non-biodegradable wastes that we generate? So the following ways are: since the non-biodegradable substance cannot be broken down, they get accumulated and thus contaminate the soil and water resources. These substances, when accidentally eaten by some stray animal, can harm them and can even cause their death. These substances occupy more space in the landfillings and require special disposal techniques. These materials can accumulate in the environment and also enter the food chain. If all waste we generate is biodegradable, will this have no impact on the environment? Generation of only biodegradable waste will have a positive impact on environment. There will be not any pollution caused by the non-biodegradable wastes. The problem associated with the waste management and disposal will also not occur. The population of decomposers will increase to break down the extra biodegradable waste generated. Why is damage to ozone layer cause for concern? What steps are being taken to limit this damage? Ozone depletion occurs widely in the stratosphere. However, it is more prominent over the Antarctic region and it is known as the ozone hole. Diagram representing the ozone hole. Consequences of ozone depletion: it causes skin darkening, skin cancer, aging, and corneal cataracts in human beings. It can result in death of many phytoplanktons that lead to increased global warming. To limit the damage of the ozone layer, the release of CFCs into the atmosphere must be reduced. CFCs used as refrigerants and in fire extinguishers should be replaced with environmentally safe alternatives. Also, the release of CFCs through the industrial activities should be controlled. So, ಇದೊಂದಿಷ್ಟು 16 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.